আমরা আজকে দেখব ভার্চুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে নিক কার্ডগুলো কিভাবে কাজ করে। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা ব্রিজ নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবো। ব্রিজ নেটওয়ার্কটা হচ্ছে এমন একটা নেটওয়ার্ক যেটায় আপনার ভার্চুয়াল সুইচ এবং ফিজিক্যাল যে সুইচটা থাকে দুইটা সেম প্যাটার্নে কাজ করে। অর্থাৎ আপনি যখন এখানে আপনার ভার্চুয়াল সুইচ আর ফিজিক্যাল সুইচ দুইটা সেম সুইচ আকারে কাজ করে, অর্থাৎ আপনার ভিএম গুলার আইপি এবং ফিজিক্যাল যে মেশিন গুলো আছে ভিএম এর বাইরে সবগুলোর আইপি সেম ব্লকের হয়। সো যেহেতু এই দুইটা সেম ব্লকের হয়, আপনি সরাসরি ভিএম এর সাথে আদার যে পিসি গুলো আছে আপনার নেটওয়ার্কে কমিউনিকেট করতে পারবেন অ্যাজ ইট ইজ। আপনি আপনার ফিজিক্যাল যে নেটিং ডিভাইস আছে সেটা দিয়ে বাইরের ইন্টারনেটে ইউজ করতে পারবেন। সো here you can see our VM ইন্টারনাল যে ভিএম আছে সেটা বাইরের যে মেশিনগুলো আছে সরাসরি কমিউনিকেট করতে পারছে, কারণ এখানে আমার ভিএম এর আইপি হচ্ছে 192.168.10.246/24 এবং আউটসাইডের যে মেশিনটা আছে সেটা হচ্ছে 192.168.10.31। দুইটা হচ্ছে সেম ব্লকের আইপি ইউজ হচ্ছে। এবং আপনার যে ফিজিক্যাল ডিএইচসিপি সার্ভার আছে ডিএইচসিপি, এই ডিএইচসিপি থেকেই এরা আইপি গুলো পেয়ে থাকবে আপনার ভিএম। এখানে আপনি উভয়মুখী কমিউনিকেশন করতে পারবেন, অর্থাৎ আপনার আউটসাইডে আপনার নেটওয়ার্কে যে পিসি বা যে মেশিন গুলো আছে সেগুলো সরাসরি ভিএমওয়্যার এর ভিতরে যে মেশিন গুলো আছে সেগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবে অ্যাজ ইট ইজ। আপনার ভিএমওয়্যার সরাসরি এই মেশিন গুলোকেও অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং এই সুইচ হয়ে আপনি ইন্টারনেটেও চলে যেতে পারবেন। তো পরের ধাপে আসছে ন্যাট। ন্যাট মিনস নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন। আমরা যারা নেটওয়ার্ক নিয়ে টুকটাক জানি, আমরা জানি ন্যাট মানে হচ্ছে এখানে কোনো একটা কিছু ন্যাট হয়ে বাইরে যাচ্ছে, অর্থাৎ ফিজিক্যাল কম্পিউটারের পার্সপেক্টিভ থেকে কিছু একটা ন্যাট হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ এখান থেকে আপনার ন্যাট হয়ে এই যে আপনার আউটসাইডের যে আইপি আপনার পিসির যে ফিজিক্যাল আইপিটা আছে, আপনি ভিএমওয়্যার একটা ফিজিক্যাল মেশিনের উপর সেট আপ দিচ্ছেন। তো এই ফিজিক্যাল মেশিনের নিক কার্ডে যে আইপিটা আছে সেই আইপির সাথে ন্যাট হবে। কিসের ন্যাট হবে? আপনার যে ন্যাট নিক কার্ড আছে ভিনিক যেগুলো আছে এইগুলার সাথে, অর্থাৎ এখানকার আইপি কিন্তু ডিফারেন্স, আপনার ভিতরের আইপি এবং বাইরের আইপি দেখবেন ডিফারেন্ট হবে। এবং এই যে আইপি গুলো এগুলো এখন কি করবে, ভার্চুয়াল ডিএইচসিপি সার্ভার আছে ভিএমওয়্যার এর ভিতরে, একটা ভার্চুয়াল ডিএইচসিপি সার্ভার থাকে বাই ডিফল্ট। সো এখান থেকে কি হয়, আপনার ভিএমওয়্যার এর ভিতরে আইপি গুলো অ্যালোকেট। তো যেহেতু এখানে বাইরের আইপি এবং ভিতরের আইপি ডিফারেন্ট, সো আপনি যদি বাইরের সাথে কমিউনিকেশন করতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ন্যাট হয়ে যেতে হবে এবং এখানে হচ্ছে প্যাড টাইপ ন্যাট ইউজ হয়। তো আপনি ধরতে পারেন যে আপনার ইন্টারফেসের সাথে আপনার নেট নেটওয়ার্কের ভিতরে যতগুলো কম্পিউটার আছে সব এই ইন্টারফেসের সাথে আপনার ফিজিক্যাল যে নিক কার্ড আছে সেই ইন্টারফেসের সাথে নেট হয়ে বাইরে যাচ্ছে। তো এখানে যে জিনিসটা হয়, আপনি আপনার ভিএম থেকে বাইরের মেশিনগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন, ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে পারবেন, বাট বাইরের মেশিন থেকে আপনি ভিতরে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না, কারণ এখানে যে আপনার ফিজিক্যাল রাউটার বা সার্ভার আছে সে কিন্তু জানে না 10.10.11.0/24 কোথায় আছে। সো আপনি যদি আদার্স কোনো মেশিন থেকে, যেটা আপনার নেটওয়ার্কের আদার কোনো মেশিন থেকে যদি ট্রাই করেন ভিএমওয়্যার এর আইপিতে পিং দেওয়ার, এটা কিন্তু পসিবল না। সো এখানে ডিফারেন্সটা দেখছেন। আপনি যদি ব্রিজ নেটওয়ার্কের সাথে ডিফারেন্স দেখেন, ব্রিজ নেটওয়ার্কে কি করতে পারছিলাম, আপনার ভিএম থেকে আদার্স আপনার নেটওয়ার্কে আদার আউটসাইডে যত পিসি আছে কিংবা যত মেশিন আছে ভিএম থেকে পিং দিলে রিসিবিলিটি ছিল, এবং আপনি যদি বাইরের কোনো পিসি থেকে ভিএম এ পিং দিতেন বা ভিএম রিসিবিলিটি চেক করতেন, ইটস ওকে, এখানে রিসিবিলিটি ছিল, মানে
ব্রিজ নেটওয়ার্কে কি হয়, আপনার ভার্চুয়াল যে সুইচটা আছে ভিএমওয়্যার এর ভিতরে এবং আপনার ফিজিক্যাল যে সুইচটা আছে বা রাউটার, হোম রাউটার যাই বলে না কেন, এই দুটা সেম অ্যাজ এ সেম সুইচ আকারে কাজ করে, অর্থাৎ সেম ব্রডকাস্টের আওতায় থেকে, অর্থাৎ এখানে দুইমুখী কমিউনিকেশন হয়। বাট নেটে কি হয়, নেটে অনলি আপনি ভিতর থেকে অর্থাৎ ভিএম থেকে বাইরের আউটসাইড নেটওয়ার্কে যাইতে পারবেন। আপনার নেটওয়ার্কে আদার যে ফিজিক্যাল মেশিনগুলো আছে সেগুলোর রিসিবিলিটি পাবেন। বাট আপনার যে বাইরের যে নেটওয়ার্ক আছে, অর্থাৎ আপনার নেটওয়ার্কে আরো ধরেন অনেকগুলো মেশিন আছে, সেখান থেকে যখন ভিএম এর ভিতরের কোনো মেশিনে পিং দেওয়ার ট্রাই করবেন বা রিসিবিলিটি চেক করবেন, এটা পসিবল হবে না। এবং আপনি যদি কোনো সার্ভিস হোস্ট করতে চান ভিএম এ, এই মেশিন থেকে যদি আপনি ধরেন যে 80 দিয়ে একটা ওয়েব সার্ভিস অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছেন, তখন কি করবেন, তখন এখানে পোর্ট ফরওয়ার্ড করা যায়। সো এই পোর্ট ফরওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনি অনলি 80 পোর্টের ক্ষেত্রে এই রিসিবিলিটিটা পাবেন বা বাইরে থেকে ভিতরে যাইতে পারবেন, এখান থেকে পোর্ট ফরওয়ার্ড হবে সেটা। এটা আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল হোম রাউটারে পোর্ট ফরওয়ার্ড করি, এটা সেম ওয়েতে কাজ করে। সো নেক্সট যেটা আসছে হোস্ট অনলি নেটওয়ার্ক। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং টাইপ অফ নেটওয়ার্ক। আপনার ভার্চুয়াল মেশিনের ভিতরে যতগুলো ইচ্ছা হোস্ট অনলি নেটওয়ার্ক বানাইতে পারেন, যতগুলো না মানে 8-10টা বানাইতে পারবেন। বাট আপনি যদি নেট নিক কার্ডের কথা বলেন কিংবা ব্রিজ নিক কার্ডের কথা বলেন, এগুলো আপনি একটা করে করতে পারবেন, কিন্তু হোস্ট অনলি আপনি অনেকগুলো করতে পারবেন। আমরা দেখাবো যখন নেক্সট এই এই ভিডিওর পরে দেখবেন যে কিভাবে এই নেটওয়ার্ক গুলো কনফিগার করতে হয়, কিভাবে কাজ করে, আরো ডিটেলসে জানতে পারবেন। তো হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কে যেটা হয়, আপনি আপনার যে ফিজিক্যাল মেশিনের উপর ভিএমওয়্যারটা হোস্ট করছেন, এর বাইরে আদার কোনো মেশিনে ভিএম থেকে যাবে না, পিং যাবে না, অর্থাৎ রিসিবিলিটি না, অর্থাৎ আপনার এই মেশিন, আপনার এখানে যে হোস্ট অনলি নেটওয়ার্ক আছে টোটালি আইসোলেটেড, আপনার ভিএম থেকে বাইরেও যাবে না, বাইরে থেকে ভিএমও কোনো রিসিবিলিটি থাকবে না। এবং এখান থেকে আপনি যদি হোস্ট অনলি নেটওয়ার্ক ইউজ করেন, ইন্টারনেটও ইউজ করতে পারবেন না। নেট নেটওয়ার্কের মতো হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কের ভিতরেও ভার্চুয়াল ডিএইচসিপি সার্ভার থাকে। সো আমরা যদি একটু ব্যাক যাই, ব্যাক স্লাইড গুলো, এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নেট নেটওয়ার্কের ভিতরেও কিন্তু ভার্চুয়াল ডিএইচসিপি সার্ভার ছিল, কিন্তু আপনি যদি ব্রিজ নেটওয়ার্কে দেখেন, এখানে হচ্ছে ডিফারেন্স। ব্রিজ নেটওয়ার্কে কিন্তু কোনো ভার্চুয়াল ডিএইচসিপি সার্ভার নেই, অর্থাৎ আপনার যে মেন ডিএইচসিপি সার্ভার, যেটা আপনার হোম রাউটারের ভিতরে, একটা হোম রাউটার কিন্তু সুইচ প্লাস রাউটার হিসেবে কাজ করে এবং ডিএইচসিপি সার্ভারও বিল্ট ইন ওটার ভিতরে থাকে। সো ওই যে ডিএইচসিপি সার্ভারটা আছে, আপনার ফিজিক্যাল যে ডিএইচসিপি সার্ভার, সেখান থেকে এই ভিএম গুলো সরাসরি আইপি পাচ্ছিল আগে। সো নেক্সট go to the configuration part. First of all, we'll do the lab and then we'll try to understand how actually bridge network work. So before doing lab, we have if you want to enable bridge interface on your VMware, then you have to check your physical NIC card. So I just press Ctrl R to open run command and press and type ncpa.cpl. Here you can see the VM interface and physical interface. If you are using a laptop, then obviously you will get the Wi-Fi adapter in here. So in my PC, I am connected with Ethernet cable. So double click Ethernet, go to properties, and you must enable this option. Okay, if you don't check mark this VMware bridge protocol, then your bridge protocol will not work. So I just click OK and close. So now how to assign a bridge network on your VM. So go to edit virtual machine settings, and here
I have already bridge network. If you don't have, you just check the bridge. If you want to more, if you don't have network adapter, then you have to add in here, add a network adapter and finish. After added network adapter, you can choose which network adapter type you need. So I already have bridge network, that's why I delete my NAT adapter. Now okay, now I'm opening my VMware PC. So log in with the D. Actually, after login my Ubuntu VM, we will check which IP address we actually got it. So wire setting. This is my VM IP. This IP get from my physical router, physical home router. So for your clearation, I'm going to log in with my physical router. Let's see, 192.168.10.0/24 block on my physical router. So actually how the bridge network work? Bridge network actually work as your physical network. All behavior are same as your physical network, and of course your physical network IP subnet and your VM IP subnet will be same. That's why you can ping each other. Now here is the bridge network diagram. So we have got it, this subnet block of IP on our VM, and our PC subnet block is same. That's why you will be able to communicate with each other directly without port forwarding and this type of technology. So you can ping VM from your local PC also, and outside of the internet you can also use internet, and of course your physical machine will also be able to communicate with VM inside the VMware VM. So that's why there is a two-way communication. Now let's check, is it actually work? Now I open my terminal and do the ping 8.8.8, ping 8.8.8, so that we can ensure we are reachable to the internet. Now I'm going to my physical piece laptop, so that what is my IP? Okay. This is
my laptop and it's connected with Wi-Fi, and my laptop IP is 10.21. So just I'm going to here and do the ping 192.168.10.21. This is my laptop's IP. So we are able to reach internet as well as our physical machine that is attached on my physical network. Let's check my physical computer is able to communicate with VM machine. Okay, so ping 192.168.10.69, that was my VM IP. I'm going to show you from my GUI. Yes, this is the 69 IP. Today we will discuss how NAT network work. The VMware NAT actually your NATed network and your outside, that means your physical network subnet block will be different, and all of your NATed networks IP will NATed with one IP that is assigned your physical network IP or physical device or physical machine's IP. Here how actually the VM network work. VM network have an by default virtual DHCP server that is responsible to give an network IP, give a NATed network IP to your VM. So let's see how the VM will get the NATed IP. Let's go to VMware workstation and see how the NATed virtual network is work. So change the setting. This is administrator permission and click the NAT, and you can see I assign 10.10.10.11.0/24 subnet. This is my favorite subnet. You can use your favorite private subnet block for your NATing network. So now I'm going to NATed networks DHCP server. We can see that our starting IP, ending IP, DHCP server list time, maximum list time, etc. You can modify this value. I am not interested to modify this value, so I just click OK and OK. Now how we assign the NATed network on here. So click virtual machine. If you don't have any network adapter like this, then you should add network adapter. Just network adapter, finish, and you can select the NAT option to get NATed IP or to get NATed network. Just power on my device. Here is my machine. So I'm logging with my password. Now just open the wire connected setting.
Let's see. I have got it 10.10.11.128. That is the DHCP's fast IP. So we also see the default route and TNS. So now I am gonna show you. So now we are trying to ping outside of the network. First of all, we are try to go to internet, and then we are try to go our another physical machine. So let's try. Find the terminal and ping 8.8. Yeah. Now we can go outside of the network, means we can go to internet. Now we can check another physical machine IP so that we can ping from VM to the physical server or physical machine. So just cmd IP config. Let's see. This is my physical machine IP 192.168.10.21. This is the another IP. See, this is the my PC and your VM in here. So now we are try to ping 192.168.10.21. Yes, we got a ping from here. So let's say, can we ping from this machine to this machine? Actually not possible, because here is paired type of net or an interface net. So let's check, is it work or not. Now I am going to ping 192.168.10. 10.10.11.128. It's actually not reachable from here. If you want to reach outside of your physical computer, if you want if you want to reach from this computer to this VM, you have to do the port forward. Now I am going to do port forward so that I can explain. Now we have a service 10.10.11.128. I installed Nginx server so that I can access outside from my network to this. Now I am going to do port forward. Click on virtual, click on edit, network editor, to the net setting. And our virtual machine IP 11.128, and this is the 80 port. We know the HTTP by default an 80 port, running on 80 port. So HTTP on description, click OK, apply. Okay. So now I'm going to do 192.168.10.240.881. Now we can see we can access outside of my network. This is actually this physical machine IP. So if I am going to outside another machine's IP like my laptop, maybe I am not reachable because there was an Windows firewall in here. So
let's see, we are not able to access the Nginx web page. So how we will do, we have to allow the inbound rule or disable the firewall. So in my case, I am allowing the 8001 port so that I can access outside of my physical machine, means any another machine that are connected on my physical network. Control plane, the Windows Defender firewall in here. I'm going to advanced setting and here the inbound rule. We have to create one rule so that we can access this machine with the port. I'm selecting the port TCP 8001. Next, allow the connection. All three network can access this port. This port is Nginx 8001. Just given any name, and let's see, this port is created. Now maybe I'm able to access from my laptop. So main differences with the bridge with NAT network. Bridge network is assigned the same IP subnet blocks that are outside exist. That's why there is no NATed happen and the all are machine in same network. But here you can see the two broadcast network in here. One is 10.10.11.0/24 and one is 192.168.10.0/24. That is my physical block. So if you want to access from this block to this NATed IP block, then you have to do port forwarding on your physical computer. And another differences is NATed network can directly communicate with VM to outside network and outside to the VM. That's why there was security risk. But if you think about the NAT network, you just do one port, allow from outside to inside. This is the great security feature in there. Host-only networking is useful if you need to set up an isolated virtual network. Isolated means you don't want to go outside from your physical computer. In a host-only network, the virtual machine and the host virtual network adapter are connected to a private Ethernet network. The network is completely contained within the host system. That means this is the host, means this is my Windows computer, and inside my Windows computer we have installed VMware workstation. So you don't want to go outside or inside any traffic from the physical computer, then you can configure host-only network. The network connection between the virtual machine and the host machine is provided by a virtual network adapter that is visible on the host operating system. You can reach this virtual machine to this virtual machine as well as this virtual machine to this virtual machine, and also you can reach this virtual machine to this virtual. Within your VM you can communicate using host only network, but if you want to go outside, means you want to go internet, then it's not possible to use
host only network. So if you want to make your virtual network isolated, then you can configure host only network. The virtual DHCP server provide IP addresses on the host only network. That means you have an virtual DHCP server into the VMware. This virtual DHCP server responsible to provide the VM's network IP. You can also configure manually the IP. There is no issue. So if you already configure bridge or a NAT network, then you will know the NAT network can only go outside. Bridge network directly can communicate with your another physical machine to VM's machine, but host only network is different. Is it's totally isolated. That means you can't go outside using host only network, or anyone can come inside to using host only network. So let's do the lab and check. Here is my VM workstation. So let's check where is the DHCP server is. The host only network. The by default VMware VMNet is VMNet 1 using as a host only network. You can also change or add host only network. You can add many of host only network. As you can see, we can create multiple host only network if you need it, but now I am using VMNet 1 as host only network. So here is the DHCP setting. You can see the 10.10.10.0/24 block we have using as my VMNet 1 host only network. So this is the DHCP starting IP, ending IP, list time, etc. And also we set our subnet in here. Now I am assigning VMNet 1 network in my VMware, in my VM guest host. So let's add network adapter. Add. This is by default host only network. If you want to assign another host only network, then you have to select custom, and here you can select VM3 to use custom host only network. So let's do my default host only network. Now I am logging to my VM. Let's see which IP I got it on my VM. This is the 10.10.10.0/24 block that we already know. Now I am trying to ping outside of the network. Let's try ping 8.8.8.8. No, it's not reachable. Also, if you want to ping my router, my physical router IP, then it's also not possible from here. Now I am going to ping my Ubuntu server to this Kali server. This is two VM on here. One is Kali and one is Ubuntu. So let's check. Here you can see this is my Kali Linux.
and the Linux IP is 10.10.10.131. So let's ping from my Ubuntu server, ping 10.10.10.131. Yes, I'm able to do ping. So we have another test. Can we able to this physical machine to this VM? Is it possible to do this? Yes, it will be possible. So let's check how. But again I am saying you cannot reachable from this machine to this machine. It's not possible.